Salut tout le monde, on est devant le booth de DVS qui font des cartes de capture et de très très haute gamme, qui font aussi des workflows pour faire du DPX, du TIFF. On les a connus avec toutes sortes de bonnes solutions très très haut de gamme. Et ils ont lancé cette année le CLIPSTER 4K, qui est une carte qui fait du debayering Red 4K en pleine résolution en temps réel. Je m'entretiens avec Steven Birdsong de DVS qui va nous expliquer cette révolution dans le workflow Red qui est la CLIPSTER 4K. Hi, Steven. Hello. So, tell us about the CLIPSTER 4K. Well, CLIPSTER is a digital intermediate tool that has a lot of purposes. It's used in a lot of different ways with different facilities, whether it's short form, long form, or television shows. It's worked with dailies, finishing, conform, format conversion, deliverables. It's a VTR replacement. But this year we're debuting our 4K RAW, full quality debayer, real-time on-the-fly support for Red. So CLIPSTER has, we have our own hardware that we've developed, and this unit has 2 cards, and we're doing all of the Red processing on our cards. So everything's on the fly, and you have access to everything that the CLIPSTER could do normally with Red files. So you can scale from standard def to HD, 4K, 4K down to SD. So with Red, you can go to any format in real time. So you can output 4K, like we're doing right now on this 4K panel, or you could scale on the fly down to standard def, PAL, HD, and create your dailies or your HDCAM SR master anywhere along the pipeline. So it's pretty amazing. It is amazing. So how do you guys do that? I mean, is it CPUs on the board? Is it GPUs on the board? Are you using some kind of fairy dust? We're using fairy dust. That we have a team that collects it all over the world. They're very elite, and they're all electrical engineers. And we develop our own boards. So we've worked in DCI, digital cinema mastering. So we have a JPEG 2000 board that does accelerated codecs. So we've adapted that board to support the Red, in addition to DCPs, DNX HD, and MPEG-2. So we accelerate all those codecs. Let me show you the performance monitor on this system. While we're playing 4K, we are not using our CPUs. You can see here, basically Windows is used for the GUI, and the software, it runs on our cards. So that's how we do it. So I've got some Red files on our disk, and I'll just drag them into my bin. And it brings in the audio, as you can see. Of course, this is just dead audio, so I'll ignore it. And play back. Real time. Full quality debayer. So we could import Final Cut XML and ProRes 422 offline to conform, and then check your conform. We have a very robust conform tool. You can mix formats on our conform tool, whether you're doing film, Red, tape. You can define per reel how to search and conform, and it makes it very easy to conform a complex long-form feature. So if you have a Red production workflow, like nowadays people are used to shooting, they export their files probably to a Mac laptop, open up the files in Red Alert or in Red Cine, give it a look, and then transcode it to whatever format that you need for the offline editing. So are you, in a sense, after Red Alert, are you replacing Red Alert? How does it work? Well, it really depends on your preference and how you want to work. But you know, I have my own preferences, and my preferences would be to use the CLIPSTER to create my dailies, so I don't need to do any transcoding. I would bring in each reel, and I would apply a one light or set up my color, and I would put the CLIPSTER in slave mode and capture it with either Final Cut or Avid real time, exporting an EDL from CLIPSTER, so I don't need to do any logging, and I go straight to my editing codec in real time.
with the source time code, with window burns, with the audio, and I'll start editing immediately. Then create my cut, export an EDL or an XML, bring it back into the Clipster to conform the 4K. You have access to the 12-bit 4K files and go from there. I could either render out DPX frames or I could use a DaVinci to color correct. Really, the sky's the limit on how you want to work, and that's the beauty of the Clipster, very flexible. You can either create a video signal from files or create files from a video signal, or yeah, it's really anything anything you want to do, however you want to finish. So is Clipster Windows only? Do you have a Mac version, a Linux version? Clipster is Windows XP 64-bit only. So basically, if we wanted to integrate that, let's say in a Final Cut Pro workflow, not that we don't realize that there are other workstations, but we're a Final Cut user group, so you could use a PC workstation that has your Clipster hardware, and basically what you were saying is that we could slave Clipster to Final Cut Pro's login transfer, login capture mode, and basically capture from the DVS? That's correct. The Clipster supports RS-422 control protocol, incoming or outgoing. So I could control a deck, but I could also be controlled as if I was a deck, me being the Clipster. So you create a timeline, and then you put it in slave mode, and then you take your dual link or single link and your RS-422, plug it into the Final Cut, and now the Final Cut sees the Clipster as if it was a deck, any kind of deck you want, whatever format you want to work in. So now you just take the EDL from the Clipster, because I do have a timeline, and those are individual clips, import that EDL as a batch list, capture. And then you can edit in you have real-time capture of red files at full quality debayer, and you could finish at that point if you wanted to. If you wanted to finish HD, done. Create your HD cam SR or your QuickTime file, H.264, or however you want to work, and you've got that full quality debayer. ProRes 422, a lot of people like to finish on ProRes 422. There's your way to do it in real time. What kind of controls do we have over the red file format? Let's see a little bit about what's under the hood here. Okay, well, we've implemented the same feature set that you'd have in Red Alert, except we do it in real time. So we have the same parameters. It looks very similar. You have control over all of the different color spaces, the gamma curves, ISO. So if I wanted to exposure, contrast, brightness, color temperature, go to 5600, and then we have curves, so I can make my semi-log, quasi-log, and then I could even put a 3D LUT on here, a print emulation LUT, to simulate what it would look like if I printed this on film. You can use this. So you basically can do anything you could do in Red Alert, but now you have a video signal and it's real time, no rendering. Le Clipster, finalement, on peut s'en servir, disons, dans un workflow Final Cut Pro comme si c'était un magnétoscope. Donc, on utilise le Clipster pour faire le debayering en temps réel, en 4K, en pleine résolution, et on exporte à travers une sortie HDSDI, par exemple, et on peut numériser dans le Final Cut Pro en ProRes 422 si c'est dans ce modèle-là qu'on veut fonctionner, et tout ça en temps réel. Alors, vraiment, on transforme Red comme si c'était un Betacam ou un HDCam, même ordinaire. Alors, on va s'entretenir avec le directeur photo, Jérôme Sabourin, qui va nous parler de comment il trouve cette nouvelle solution. Fait que Jérôme, ça va bien? Oui. Comment tu trouves le NAB? Ben, c'est le fun, il n'y a pas beaucoup de monde, ça fait du bien. Les gens n'ont pas réalisé que c'est sûrement le NAB le plus important depuis longtemps, en fait, parce qu'on dirait qu'on est dans un point pivot en ce moment. Les gens ne réalisent pas à quel point cette année est une année importante. Premièrement, les produits numériques évoluent, mais là, tout à coup, ils font des fleurs un peu partout. Hein? Donc, avant, il y avait juste une petite plante dans la terre qui grossissait dans un petit pot. Puis maintenant, il y a une petite fleur qui sort. Là, ça, c'est une des fleurs que j'ai vues. C'est formidable. C'est comme les années avant, on avait visité un jardin qui était vert, mais tu sais, pas très fleuri. Puis là, tout à coup, il y a des fleurs, des bouquets de fleurs un peu partout. Fait que j'ai l'impression d'être botaniste aujourd'hui. Oui. Comment tu as trouvé le Clipster 4K? Bien, c'est dur à croire. D'après moi, il y a un fake là-dedans. Il y a un fake, je te dis, il y a un fake. Ça, c'est fake, cette affaire-là. Parce que si jamais vraiment ça marche, moi, en tout cas, c'est en train de résoudre 100% des problèmes qu'on avait avec la Red. Au niveau de la gestion du look,
au niveau de la résolution, au niveau du noise que la Red a. Évidemment, quand tu blows 4K, puis après ça, tu downsample, bien, tu perds tout le noise qu'il y a en 2K quand on resample 2K. C'est un petit peu tech-talk, mais c'est très important parce qu'on avait beaucoup de noise dans les noirs avec la Red quand on faisait juste du 2K, même quand on partait d'un truc 4K parce qu'on prenait seulement 1 pixel sur 4. Mais là, ils prennent les 4 pixels puis ils les gèrent. Et ça aide beaucoup. En plus d'être temps réel, de pouvoir faire du timecode, de pouvoir mettre tout dans une machine, tout ce qui est dailies, tout. En fait, cette machine-là fait tout. Même une proposition pour le 3D lot, mais j'utiliserais quand même un cinétal pour être capable de faire un offline, de faire une copie de sécurité avec un HDK MSR. Donc, j'aurais un espace log mis sur un HDK MSR qui me permettrait d'avoir, soit qu'on décide de travailler juste en log sur HDK MSR, comme on le fait avec la F35 ou la D21, soit qu'on décide de travailler en CF card, mais qu'on ait le choix. À n'importe quand dans le processus, on a le choix. Et ça c'est tout ça extrêmement sexy. Je trouve que la façon, le thinking en arrière de ça est très, très bien fait. Puis ça a l'air d'être très bien monté, ça s'opère très bien, c'est des super systèmes. Je suis bien excité. Puis c'est complètement compatible avec SpeedGrade que j'utilise beaucoup. Donc, je peux faire les 3D lots dans SpeedGrade, puis l'utiliser vraiment comme un tool très créatif pour les directeurs photo. En plus, tu peux, dans la caméra, avec un cinétal, refaire une courbe qui va être utilisée au rush. Il y a comme une cohérence dans tout ça. C'est un beau bouclet de fleurs avec du rouge, du bleu, du jaune. On retrouve un peu toutes les couleurs. Là. Tu peux-tu intégrer ça à ton workflow on-set? Tu sais, quand tu dis on-set, c'est sur le plateau? Oui. Ben oui, mais c'est essentiel. Parce que le problème que j'ai, en fait, le problème qu'on a tous les directeurs photo, c'est que soit quand on demande à la poste d'avoir tel ou tel look, ben c'est jamais vraiment cohérent avec les DVD qu'on reçoit en dailies ou avec la colorisation, la base de la colorisation, quand le coloriste commence à coloriser. Souvent, c'est quelque chose qu'on a fait à part, puis la première étape, c'est qu'il faut qu'il émette, fait qu'on perd du temps à toutes sortes de petites étapes. On perd du temps, puis il faut expliquer beaucoup. Il faut expliquer, bien là, c'est parce que ça va être comme ça, bien là, c'est... Non, regarde, c'est pas ça qui est l'idée. L'idée, c'est qu'il faut partir d'un look, puis en partant de ce look-là, on bâtit tout le workflow. Comme ça, une cohérence du début à la fin. Ce qu'on a regardé sur le plateau, c'est ce qu'on va voir sur le daily, c'est dans l'offline, puis c'est ce qu'on risque de voir en finale. Parce que c'est ça qu'on a eu le feeling sur le plateau avec cette image-là. Il faut la revoir printée sur grand écran, parce que c'est ça notre but. Alors, la cohérence dans tout ça, ça l'a. En conjonction avec d'autres outils, mais très peu finalement. Vous l'avez compris, le Clipster 4K, c'est une belle fleur dans le beau gros jardin qui est devenu Red. Merci Jérôme. Plaisir.